In 2007, the film Bulgaria's Abandoned Children exposed tragic levels of neglect in Mogilino, an institute for disabled children. The film created an international outcry. Viewers and politicians across Europe demanded that conditions were urgently improved. This year, I returned to Bulgaria to see how the lives of a handful of those children have been transformed since they were rescued from Mogilino. The first part of this film shows the terrible damage done by inadequate care. The second half demonstrates the extraordinary transformation that can take place in young lives with good care. Bulgaria has the highest number of disabled children growing up in institutes in Europe. Over 9 months, I followed the lives of some of the 75 mentally and physically disabled children of Mogilino's social care home. Vaski is blind and was diagnosed with cerebral palsy when she was 3, a condition many are labelled with here. She was abandoned as a child, as were over half the children in this room. For some, their only disability is their blindness. And the doctors say that's it? Yeah. Do you believe that there's nothing that can be done for her? Не знам. Don't know. Ами, самите й стави вече, тя на години не е малка, а самите й стави почнаха вече да се изкривяват, отслабват, така само кожата, така и куколки. Тя можеше да ходи, можеше. Музика като чуи, почва да скача, да играе, вече не може. Do your legs hurt you? Yes. Milan has been at Mogilino for 14 years. He doesn't speak. There is no education here, but Milan fills his time by working for the staff. At least by helping out with the laundry, he gets outside, while the others remain confined within the building. Milan was also abandoned as a baby. His parents are both dead now, so his legal guardian is the institute director. Unlike many who have suffered years of institutionalization, Didi has only recently arrived here. Before this, she was living with her mother. Аз съм родена на 24 март 1988 година съм родена и Диана Цветанова Илиева такава. От миналата година на 30 ноември на 2005 годината му идвала така, трябва. На вечерта в 7 часа съм идвала така. Didi is autistic, but is trying hard to adjust to her new environment. Обичам да ходя на училище, обичам. И там математиката ми любимия предмет. Късите такива стихотворения да ги... А дългите са ми трудни, дългите романи да ги има. Искам най-много майка ми да ме вземе, така. Така, точно обичам да живея при майка ми, да има майка. Didi writes to her mother every day.
Did she reply to your letter, Didi? Не ми говорила, тя разбра какво е така. Да. Didi's mother couldn't cope with her living at home, so she sent her to Mogilino. Her mother knew that unless she sent her far away, Didi would find her way back home. Никой не иска да си играе с мен. Ами те не могат да говорят те така, те са глухите. Не могат да си играят нищо така. Тук никой не може да говори, тук са само увредените, само не могат да говорят. Ей, Сесо, стига вече! Стига, Сесо! Вярвам, че така ще стане, защото Стефани иска така. По някаква странна причина си нея и всичко би направило както тя каже. Това е голяма трагедия за теб. A third of these children are labelled as bedridden. The staff simply leave them in their beds all day. They are given no physiotherapy or any other treatment. Most of these children are much older than they look, but due to the bad diet, they simply don't grow. I am told there are several deaths in this room each year. Не слагай, после ще ги отделим нататък. Някои са напълно сухички. Horrendous. I don't understand how the staff can actually walk away and change a nappy and change the bed sheets and think that it's fine to leave this child like this. They're freezing. The ends of the fingers are freezing. We can get that thumb out. Look at that thumb. Look at that. It's just horrendous. Vasky and her roommates are sometimes left for hours on end, just sitting on their potties. If the staff let go of this blind child's hand, he simply freezes like a statue. He stays like this, completely motionless, until a carer takes his hand. This has been Vasky's life for 14 years, day in and day out. Nothing changes.
Fermi. Да. Иди се умий сега. 2 months later, I arrive unannounced, shortly after dawn. Didi's dorm is just waking up. Whilst all the other girls are naked, Didi chooses to be dressed. She's managed to hang on to a small purple handbag where she keeps a few precious things. No one else has any possessions. Most of the carers in the institute are women, yet this group of naked adolescent girls is being supervised by a man. Без да се вика днеска, нали? Айде, махто, супер. A second man is now showering the girls. Surely there are enough women here for naked girls to be helped by a female carer. All clothes are communal. They are numbered to identify which room they belong to. Ето, стресах се. Didi remains isolated from the others. The fact she has no one to talk to must get very frustrating. How many of these girls could have learnt to speak if the staff had made more of an effort to talk to them as they were growing up? The last time we were here, Didi was reading magazines, but now she has started to rock, a classic sign of becoming institutionalized. Go ahead. Mike. A member of staff walks past, ignoring Milan's appeal for help.
Milan's father was an alcoholic, and his mother was diagnosed with oligophrenia. Milan too supposedly has oligophrenia, as do most of the other children. This is not a diagnosis that is used in the West. It's a label created in the Soviet era and was often used to justify the warehousing of people in mental asylums. Oh, yeah. Yeah, it's a sweater. Different one. Who's that? Who's that? Who's that? Is that you again? It's you, huh? The children suffer a range of physical and mental disabilities, but they are all lumped together and labelled as untreatable, having been diagnosed at a very young age. Most of these children have never seen a specialist. Their initial diagnosis is rarely questioned, and it becomes a life sentence. Milan and his friend Misho have been ordered to collect up the toys and put them on the boys' beds. But they both seem on edge. Milan seems wary of this carer. There is blood under Milan's nose, and I fear that the carer has been hitting the children. Vasky is obviously in pain. Къде те боли?
става ли толкова? Боли ли те още? Къде? Ти много слушаш, Васи. Кажи, добре съм, кажи, Васенка. Няма, Васки, няма. Няма, Васки. Няма. The nurse seems to be ignoring what looks like a break in her right leg. Предстои време да намажем и другия. Добре, добре. What happened to her legs here? Какво тук е станало на кръчето? Е, точно той е заболяването. Тук, там, той. Сега, Строфия на костите. да, те си има просто самите кости, така както горе, нали, има друг стоянчо, така като кобилица, както оттатък свилен, просто костите им се чупят неусетно и се променят с възрастта. И тя е голяма Васка. На какво се дължи това? Ами, как да ви кажа, на органичните им изменения и на голяма част, може би, на самото недохранване, което не достига. Нали, както Стоянката говорихме в болница, анемията не, че не се хранят, обаче храната не е така разнообразна. Нали, не е богата витаминозна, не е прясна всеки път, според сезона. Както едно дете в къщи, нали, се храни. Сега ще ти пуснат да гледаш детско предаване. Музика ще има. И музика ще има. С възрастта претърпяват, нали, вие знаете, от вида на заболяванията им, претърпяват и на деградация. Рядко претърпяват и на възходяща градация. Обичам да отвитявам плитки така пред хуматери. Ама как те чувстват тук дома така? Ама той Милен каза, не го иска, Милен тук дома не му харесва, не му се чувства добре. Защо не ти харесва дома така? Не може да говори, той казва така. Да. И той иска да се махне от дома тук, иска да се махне. И така прави ръката, е така да махне. И че ти да ми казва, че 27 те съм занимавам. Да им казва, че така, много Диди така. Да, че ти да ми казва, че тази година на 27 септември в четвъртък вземи мама, че Трина ми каза, да, че Трина. Didi clings to the belief that her mother will come and get her, but Milan has been listening to the staff, and he knows the truth. It's laundry time again. I can see immediately that Milan and Misho have both been hit. Нищо топло. Топло.
I told the director what I had seen. She accepted that the carer had physically abused the children and even told us that he had a history of violence. She said that because we had witnessed the mistreatment, she would dismiss him. Perhaps Milan and Misho's abuser thought his secret would be safe because he had chosen 2 mute boys to brutalise. When I returned to Mogilino, the abusive staff member has gone. So too have Milan and Misho. They've been moved to a small group home several hundred miles away. Oh my God. What happened? Vaski's leg was broken. It's now in a homemade splint and she is classified as bedridden. I fear for Vaski even more now that she is bedridden. They are the weakest and the ones most likely to end up in the village graveyard. I've seen how the carers passively accept the lives of these children trickling away. One of his thumbs here is missing. What happened to his thumb? Защото така се смучи и го махнаха, операция му направиха. Нещо беше получила. Гангрена или не знам точно какво, ама от някакъв... What is the nurse specifically doing to help him? А сестрата или доктора какво правят, за да му помогнат? Някакво лечение? Лечение не. Няма лечение. Do you think that's okay, that the nurse and doctor are not doing anything to help save his other thumb? Тя температура нещо като ни вдигне, нали, за нас. Ако има нещо, нали, обаждаме се на сестрата и вече те се знаят, но иначе, тъй като я гледам, не е болна, пък не знам. Didi still writes to her mother. Though none of her letters are ever posted, they remain in her handbag because Didi's mother has made it clear that she no longer wants any contact. Didi has become more and more institutionalized over our 9 months of filming. She now rocks relentlessly.
In the 13 years that Vaski has been at Mogilino, her health has declined very severely. As a young teenager, she would dance and sing. When she arrived, she looked like a normal little girl. It is our last day at Mogilino, and the director has finally agreed to talk to me on camera. When I look at the condition of the children in the bedridden room, I don't know why the staff don't actually care. They don't seem to care or do anything about it. Почиват преди всичко от належащо болните, тия с които са с много големи зъби. Вярно е, че и не се полагат и много грижи. Аз първото, нали, го има за нещо, за което да съжалявам. Първо са тия сгради, че много пари влязоха в тях. Значи той ако се затвори, смятай, че за 2 месеца ще бъде ограбен. Даже днеска съм им купила 3 плажни чадъра и там, като море ще им го направим. Басейнчето ще ги сложим, нали? Нещо елементарно, но все пак нещо разнообразно. И много съжалявам и за мен, защото, да ти кажа, аз мисля, че съм добър директор. Но те не стават, значи те ме провалят. Що ме тъй? Да се затваря. Каквото трябваше, го направих. За персонала, за децата, за дома като цяло. Направих го. Там е по-различно. Там е хубаво. Даже аз искам да остана там, толкова е хубаво. After the original film was broadcast, the government said Mogilino was an exception, but the Bulgarian Helsinki Committee, which has been investigating homes for some years, said it was representative of many homes across the country. Under intense pressure from the media and the public, the government asked UNICEF to help the children of Mogilino. This led to medical assessments of every child, with some being hospitalised suffering from severe malnutrition and neglect. I went back to see how Didi, Milan, Misho and Vaski are all getting along. Добро утро, дечица. Дянко, здравей. Здравей, събуждайте се. Дянче, Дянко, лекичко се събуждайте. А така да те снимате. Да, ето виж, снимат се гости. Хайде, птичките пеят. Прозорец е отворен. Дянка. The last time I was with Didi, she was lost in an isolated world of rocking. Today, she shares a bedroom with her best friend, Fidanka. Didi, какво си търсиш? Диди, глад, ногите, аж ногите. Се направи прическа. Сбързана ли косачка? Дай на стол. They are in a specialist adult boarding school for young people with educational problems. А те сега от край? Да. Ето, Диди, я съм виж на огледалото. Didi's mother contacted the director when Didi first arrived here a year ago. That was the last the director heard from her. At school, Didi is learning one of her favourite subjects. Обичам по математика и да чета по литература там. И път по български. Това е най-много обичам. Тук е по-нормално децата, какво са добре.
А е 13 метра. Да. Записваш си го. 13. Да. Знака си е същия. Записваш си го. Така. Черта си сложи готово. Така. И сега започваш с последната цифра. Това е нашия отговор. 43. Да. Какви метра? Защото това е лице. Там няма очидите на учат, а тук има очидите. Радостно е. Много съм доволна. Днеска работи много старателно, за желание, без да те подканям. И колко има? 6. На няколко седмици следва да изработваме план. Да си припомним All the students stay here for 3 years to learn social and life skills to help prepare them for the outside world. Some will graduate into jobs and live independently. Others, like Didi, who need more help, will move into smaller homes with resident carers. After a year here, Didi is now fitting in well. It was a different story when she first arrived, and Fidanka was on the receiving end. Да, беше с много... Беше непослушна много. Не се свързваше към нас децата. Не ни възприемаше още. Непрекъснато сама си седя. Но ние решихме да обърнем внимание, като тя обичаше списания да гледа. И нашите, който чете вестник, тя идва и наблюдава. И оттам нататък вече решихме, че тя обича да гледа списания. Тя как се превърза към мен, Диана. Тя беше много непослушна, много пакослива, но дойде в моята стая и шефката ме предупреди. И аз казах, нищо няма да правя с Диана. И с течение на времето тя се промени в моята стая, но беше и пак лоша. Ние филма го гледахме тук, в пансиона. И как съм се почувствам зле, не е приятно. И ние сме изпатили, но не както тя. Как ти се промени живот, като дойде в този пансион? По-добре ми е тук. Тук добре се отнася тук. А в Могилин там по-лошо се отнася. Какво най-много си спомняш за Могилино? Помням си там лошото отнасят персонала с мен. Има бият там. А добри спомени имаш ли оттам? Не, там са лоши там. Само лоши? Да. Vaski is in a home for the blind, around 100 miles from Mogilino. The last time I saw her, she was in a pitiful condition. Стълбовки младенки! Добро утро! Искат чорапи, дай! Тя ви поздравява. И на количката ще сядаме ли? Поздрав, казва добро утро. Искат чорапки! Unrecognizable. Is she not unrecognizable? Хайде да седите къде. И ще обуем сяде, какво ще обучим на количката? Локицата. И чорапки. Къпа на момице. Wow. Стълбовки! Любим на колата, дай да обуем чорапки. Денки, мали! Това е любимата и санитарка. Тя си има определени предпочитания към определен човек. Като всеки нормален човек. Айде сега вас е на леглото, прибираме тук играчките. И обувките ще са бъдни. Значи това горе-долу е за крачетата, което се прави. Сега ще я сложим седно, хайде вас да седнем. Ай, готово, прави гимнастика. Ето, прави гимнастика. Добре, хайде сега да стъпим с крачетата. А да клекнем сега. Хайде да клекнем. Може. Айде нагоре. Айде пак да клекнем. И ще видим на Търново с колата. Браво! На Търново, да, точно там ще ходим.
И другата ръчичка служи. Айде да си красива тук. Ще чакаме за обяда ли вече? Айде сега отиваме при колежките да пеем. This is the first time I have seen Milan since his abuse. Good to see you. Drinking coffee. Will you have this now? Doctor just told me that this means Mogilino. He needs to know we're not taking him back there, though, doesn't he? How does Milan communicate about Mogilino? Пускаме му филма. You watched the film. You watched the И film. снимки, които има. И той си представи така разтъжва се с Могилино. Или с жестове. С жестове. What does this mean? This means that in Mogilino he cried a lot. Oh, Milan. А тук плачеш? Do you cry here? No. Milan is keen to go inside as he has something to show me. Come inside. Oh, Milan, you've been to the sea. Oh. Кажи. Иди ги покажи. И бъде So he's got two of these. Two of these. Fishing. For fishing? For fishing. Има и медал. Oh, he wants to go and get his medal? Yeah. Okay, you're going to show us? That is... Misho is never far away from Milan. Hey, Misho. Слагаме ли стелките? Айде, слагай стелките. There are 6 other young people of mixed abilities living here. Milan and Misho came here after the abuse at Mogilino. The difference here is that they have trained carers and are treated with respect. Everyone helps with daily household tasks, and Milan and Misho remain inseparable. When they first came here, they were very withdrawn, and the staff found scars on their heads and bodies. Виж, с гъбата. С гъбата, виж. Така. Браво. Milan has watched the film over and over again, and with his carer, he likes to point out his Mogilino friends and his abuser. Do you remember this man? Кой е този човек? От Могилино. Какво ти правеше той? Какво ти прави? Удрил ли те? Защо? А защо ти се караш? Защо ти се караш и те удряш? Защо? Прибираш прането. И за това. Мишо, удриха ли го? Кой го удряше? Този човек. Тук защо плачеш? Защо плачеш тук? За него това е Могилино. И това ясно ни казва, че, нали, той го изразява по този, защото там е бит. Нали, разказва ми как, примерно, прави така, което означава, че са му строшени пръстите. Да, в Могилино са му строшени пръстите.
Друго, какво ни е разказал? Нали, като гледаме филмчето, казва как е плакал, нали, както сега, когато говорихме. After the initial broadcast on the BBC, European foreign ministers and ambassadors visited Mogilino, and viewers from all over Europe came with gifts and help for the children. Bulgaria's Abandoned Children's Trust was formed, funded entirely by donations from viewers. The trust sent specialists to help the children and to give staff training. What became immediately obvious was that once children receive proper care and attention, their lives are transformed. Without the public's response to the film, Didi might well still be warehoused in Mogilino, slowly becoming hopelessly institutionalised. There has never been a proper system for placing these unwanted children. It has always been a bit of a lottery. A child was sent where there was space, regardless of the disability. 2 лева искам да ти купя такъв тип червен. Червен тип. Червен. Заповядайте. Спокойно, аз съм тук. Ако паднеш, аз ще държа. Today, with the right support, Didi is thriving. Ето така. Раздвиждаш крака. 1, 2. Сега. Спокойно, аз да държа. Сега. Митко, Трайчо, всичките както се научават и ти трябва да се научиш. Да. Сега, първи момент е така. Заставаш така, погледни. Обувките така. Тази обувка изправи още малко. Е така сега. Айде сега. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Изправи кръчете. Milan has a job now. He's proud of what he does, and it gives him, Misho and their housemates a real sense of purpose and contribution to society. They get paid according to the quantity they produce, and last year their work brought them all the bonus of a holiday together. И при него нещата винаги стават с добро. В смисъл, като го удариш малко на съвест. Разбирате ли? Нали, сега ти си ми приятел, аз знам, че това ще го направиш за мен, така се получава. Отколкото Милене, примерно, донеси това. Така не става при него. Просто всичко с много така търпение, приятелство, всичко така става. Добре. Айде сега и тук от тази страна това. Много помага. Обича да работи. Добро момче. Вече мога да кажа, че се грижи добре за хигиената си. Дигни ръката. Добре. Пинокио ти казва здравей. Махни му и ти. Здравей. И много се радваме, че Милен и Мишо са при нас наистина и че има защото това е малко време. Толкова промяна и напредък в тяхното физическо и психическо развитие. Като буски. Айде отцвети лекичко. Буските. Да, например. Само буските. Помня го. So he's very happy and he's had an operation on his mouth. От тата вече ти оправя, не му такава кнепната от та. Няма, той вече като моята има, като другите. Мой да говори, ти оправя от тата. Милен е вече добре, доволен.
Didi's new friends are very important to her, but one of them is leaving soon, as her 3 years here are coming to an end. Диди, ще ти липсвам ли? Да. Нали сега си тръгвам след 1 месец. Ти си ми като сестричка. Диди, ще има ли кубети? А мама взимаше ли те? Мама. Тя от Могилино не ме е взимала. А тя има майка, нали? Може да нямаш родители. Аз съм по домове години. От малка. Майка ли почина. Сега искаш и при мама? При мама. Сега искам. И сега искам. Сега. Тя не чува пак, да. Не знам дали знае. Кога я вижда последно? Тя около 30 ноември до 2005 година. Да. Диди, я да те видя. Мека как прецивам. Много ме е меко косата. Бухнала. Сега много се харесва. Диди, преди да си отидеш, ще се снимаме. Да. И ще ти дам снимки да ме имаш и аз теб. И ще идвам да те виждам. Да. През свободното си време. Няма да те забравя. А ти ще ме забравиш ли? Няма те забравя, и аз те помня. Like Didi, Vaski's mother also abandoned her to a life in institutes. И кой ще бъде сега, Васки? Да, супа. Домати. Да, и столо. И какво? Столо, поло. Ладно. Хубаво ли? Хубаво ли, ма? Кала. Хубаво ли? Айде, Васки. Вечера пак, нали? Recently, Vaski's mother went to the local government and asked if her daughter could be moved closer to where she lived so she could visit her. Иска да се качи на колата. Дръси играчката. Учи се качим на колата. Да, и ще спим сега. Сега ще спим. И на колата утре, Лело. Утре. Иди и аз. Да. Later this year, Vaski will be moving into a smaller group home, and the hope is her mother will visit. Това е, което ми се случва, е голямо събитие за мен, но го се вълнувам всички да общувам с учениците и приятели. Доволна съм, че живея и уча в цъпа са и княз Борис първи мои близки. Искам ли ми се по-скоро да дойде лятото и да отиде на море. Milan, thank you for my Pinocchio. I shall take it with me. Ще си я взема с мен. Because we have to go now. Ние ще си тръгваме сега. Ще си ходим. Milan. Ще плачеш. За кой най-много ще плачеш? За Кейт най-много ще плачеш. Ще ги изпратим ли? Айде, хвани за ръчичка, Кейт, до вратата да я изпратиш. Okay, we'll go to the car. You come to the car with us. Milan and Misho will live in this small group home for the rest of their lives. Милене, тя няма да ходи в Могилино. Тя си отива при семейството.
Кажи довиждане на Кейт. Дай една Няма да целувка. ходи в Могилино. Не, тя няма да ходи в Могилино. Няма да ходи в Могилино. Не. Няма да ходи в Могилино. Другата училище. Няма да ходи. Айде. Like Didi, Vasky, Milan and Misho, 48 of Mogilino's 73 inmates have now been moved to better homes. 25 children are still in Mogilino, but the care they receive has greatly improved. But there are still enormous challenges ahead for the Bulgarian government. Many more smaller family-style homes need to be created for the 8,000 children still remaining in large institutes across the country. Bulgaria is one of the newest and poorest members of the European family, and the time has come for a united European rescue of these condemned children. They surely must not be abandoned again.